diárias do jogo de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X e vocês são a do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei fazendo a missão que chegou aqui do Arconte, né, provavelmente, chamada Prelúdio do Orvalho Branco e da Maré Escura. Finalmente a chegada na nova nação de Fontaine. Prólogo do solista. Vá ao rebate de caravanas. Aparentemente essa está na hora de ir para Fontaine. A próxima fase da sua jornada está prestes a começar. E vamos lá, diretão pro rebate de caravanas. Mas antes disso, deixa eu só abrir aqui o banner, né? Vamos lá. Finalmente chegou o banner. Técnica da luz e sombra. Linei e Linete, tudo junto. E também junto com a Elana, como eles já anunciaram. Agora deixa eu marcar a arma aqui, que eu falei hoje dessa arma. Chegou a arma, pessoal. Finalmente, ó a arma aí. Arcano original. Diretão. Vamos marcar da outra aqui, né? Que é a Arca Simulacra. Ok, chegou a arma e chegou as armas também, né? Deixa eu dar uma olhada pra ver se consigo ver quais outras armas estão. Ah, já apareceu ali do lado, né? Espada do sacrifício. É, toda a família do sacrifício tá junto ali, junto com o espadão de favor. Ah, não, é todos os sacrifícios, tudo num único. Uma coisa só, praticamente, lá. Ok, deixa eu só vir aqui primeiro. Aproveitar. Peraí que eu apertei errado. Volta lá. Chegou um novo domínio também, que é os dos artefatos, né? Provavelmente chegou. Mas antes de ver tudo isso aqui, deixa eu só primeiro vir aqui na missão diária para poder alterar, né? As expedições diárias vamos colocar em Fontaine. Ah, apesar que aqui ainda não dá para modificar, né? Só depois que dá para modificar para colocar em Fontaine. Mas enfim, vamos lá. Apertar o passe de batalha, vamos ver como é que é o passe. Pular a historinha do passe, como sempre a mesma história, né? Ó, as novas armas do passe, pessoal, que eu tinha falado. Ó lá, farpa, certinho. Diálogo, que é o espadão, sacrifício de Jade, que é o catalisador, herdeiro do sol, que é o arco que eu falei hoje mesmo, pessoal, sobre isso, canção do Fjord, todas as informações que eu passei estão corretas lá, igualzinho que eu falei, vocês podem entender, ó, o mesmo efeito praticamente, perfeitas as informações que eu passei, só na parte do catalisador, né, que ficou um pouquinho com... Ah, apesar que esse aqui não, foi outra parte, que foi do... As armas temáticas de Fontaine, que ficou um pouco confuso só o catalisador com o fluxo da pureza, né? Mas o nome das armas está certinho, ó. Canção de Ford, Herdeiro do Sol, Sacrifício de Jade, Diálogo e a farpa, que é a espada. Que da hora, vi. Vamos lá, coletar. Eu já tinha até feito esse manual ali. Ok. Deixa eu ver se é só uma que a gente coleta, né? Pra ter certeza. Eu acho que o passe tá a mesma coisa, não muda muito não. Só quando a pessoa compra o passe, provavelmente que vem a arma, né? Acho que a mecânica ainda é a mesma, de escolher apenas uma única arma. Olha lá. Nós quer para aumentar o nível do passe. Cadê a arma? Ah, aqui, né? Nossa, esqueci onde é que ficava a arma. Era no 30, né? Ah, aqui que tá a arma, achei. É no 30, a mecânica do passe tá a mesma, então. A única diferença é que chegou mais um monte de arma nova. Vamos ver os eventos. Ambientação, ambição natural, falei ambientação. Busca da nação das águas. A cortina da mágica se fecha. Quer dizer, a cortina da magia nunca se fecha. Eu tô lendo tudo errado, meu Deus. Teste de personagem. Olha que legal. Ok. Capítulo de Felis Fuscos, que é o nome da missão do Linei, né? Capítulo da missão lendária do Linei. Mar terrestre, origem de todas as águas. A nação de Fontaine. Baile dos Mecautomatos, que é aquele boss bailarino que eu tinha falado também. E o último aqui é o novo boss, que é o bicho lá, que é o do Linei, né? Senhor Solitário das Areias e Lagos, que é aquele bicho grandão de fogo, que é o do Linei. Ok, vamos aqui coletar a Linete, né? Que eu acho que provavelmente já deve estar liberado pra gente chamar ela. Só vem, Linete, finalmente, não? Olha que maravilha. Peguei. O próprio jogo já deu a Linete pra gente, né? Aí sim, velho. Vamos ver como é que ela é. Ah, que da hora, velho, a Linete. Nossa, que lindo que tá isso aqui. Meu Deus, calma. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa que tá essa interação. Que da hora, véi. Olha lá. Nossa, que diferente. Cada um tá numa posição diferente. Olha lá, Narida, a Derra. Todos os personagens. Que da hora essa interação deles aí. Modificado. Ó, ficou muito da hora essa missão, essa interação. Tá, vamos pegar a nova personagem que é a nossa queridíssima, né? Que eu acabei de pegar ela praticamente. Linete. Só vem. Haha. Chegou. Finalmente ela chegou, véi. Vamos ver como é que ela é. Que da hora.
Olha lá, usuária de espada. A constelação dela é do gato. Da hora. Os talentos. Personagem e a voz dela. Ah. Deixa eu só passar essa aqui rapidinho, né? Que provavelmente eu vou acabar usando ela também. Passa aqui pela frente já. Beleza. Depois a gente vai alterando isso aqui, né? Já pegamos a Linette. O próprio jogo deu pra gente a Linette, não? Vai bem maneiro ela, hein? Vamos ver o poder dela. Nossa, ela tem a corridinha da Elan, que da hora. Corridinha da Elan. Vamos ver, ataque normal. Ah, legal. Ok, vamos lá iniciar a missão. Acho que eu já vou começar com a Linette, né? Já também mesmo. Esse aí, deixa eu só colocar um artefato aqui nela pra não ficar pelada também, né? Ficar sem nada. Tá, pelo que eu entendi, acho que ela só funciona com a habilidade mental, não dando sombras. Tá, calma aí. Ela tem o poder da corridinha dela. Ah, acho que eu vou colocar, sei lá, espada de... Essa espada aqui tá bom, aqui tá com a... Espada pútrida aqui nela. A gente põe um sombra verde, tá ótimo, velho. Começa com um sombra verde aqui, ó. Pega um sombra verde pra ela e dá ali. Como ela é de animo, né? Então não tem porque eu não usar o sombra verde. Agora eu só não sei que eu coloco aqui no... O resto dos artefatos que eu tenho que ver como é que build aqui. Que eu não tenho a menor ideia. Ah, coloco um dano crítico e coloco alguma área, sei lá, de ataque. Ela escala com o que aqui? Peraí, deixa eu só ver o que eu quero. Ela escala rapidinho. Ah, ela escala com a vida máxima, então é com vida dela. Olha lá. Geração da vida. Ah, não, é ataque, não é vida não. Ela bufa o ataque, que da hora. Ah, acho que provavelmente ela é feita... provavelmente ela vai ser feita para poder ser usada junto com o Linnea, obviamente, né? Então acho que eu vou colocar ataque, vai. Por via das dúvidas, põe ataque, né? Não sei como é que buildem ela certinho, mas... Ó, vamos lá. Ah, aqui ficou faltando a tiara, né? Pera aí. Cadê a tiara? Meu Deus, eu tô ruim de tiara hoje. Não, ela ficou com... Apesar que essa espada aqui não é aquela espada... Nossa, que espada maravilhosa, né? Aí tá bom, só pra testar, acho que eu vou colocar a taxa crítica aqui, ó. Pronto, deixa eu ver quanto que ela ficou. 48 e 68, tá bom, com o personagem que eu acabei de pegar praticamente, né? Deixa eu só pular esse aqui logo de uma vez. Alguém que a gente acabou de pegar, só pra testar. Nossa, até tem um do Cindy. Ok. Acendemos já. Ah, o material dela aqui, ó. Que provavelmente é de Fontaine. Ok. Deixa a espada do... acabou meu livro, que bacana. Vou colocar mais 5 aqui. Deixa lá um 30 pelo menos. A gente já começa a aventura. O livro tá acabando mesmo, não? Ó, gasta até o 10. Pronto, 32 tá ótimo. Vamos lá. Deixa ela nessa equipe aqui, né? Bora lá iniciar a missãozinha. Ah, esqueci de pegar a recompensa da chegada da nação, né? Tá, isso aqui depois a gente vê. Deu bastante coisa já. Eu não posso apertar no anúncio senão a missão some, né? E vamos pra Sumeru direto. Fazer a missão do Arconte. Vamos lá. Eu parei um pouquinho só pra poder editar ali a Linette, né? The first time we came here. Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time, and then Nahita won't have any more new problems to deal with. Yeah. You're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most,
year, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahida's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. I just finished a commission in the desert for a usual... That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? I see. Guess you won't be needing a going-away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Só vamos, rapaziada. Meu Deus, eu tô emocionado demais. Cê é louco, mano. Finalmente chegou a nação de Fontaine. Vamos nessa, Paimon. Bora. Essa foi a linda despedida da Terra, né? Eu não tava esperando que a Terra aparecesse, né? Mas vamos ver onde eles foram parar. My God, que nação linda, olha isso! Nação das fontes de água está no arquivo. Já chegamos? Como assim? Eu fui teleportar direto? Calma, onde é que eu tô? Abre o mapa, vamos ver? Nossa, onde a gente tá? Na última parte do reino de Fakarete, que é de Sumeru. Então aqui já é a entrada de Fontaine, olha lá. Começou já, pessoal, vamos nessa, vi. Não sei como é que eu vim parar aqui, não sei como é que explora ali. Às vezes você verá no mapa pontos de teleporte, domínios e outros lugares com este ícone. Isso significa que o local não está na superfície. Para visualizar no mapa, você... Ah, esse aqui eu já sei, né? Através dos indicadores de níveis que aparecem no lado... Ah, agora tem indicador no mapa, que da hora, pra gente poder ver. Tá, entendi. Seria exibido de azul claro. Se o marcador do mapa, por exemplo, o alvo da missão, a área de alvo de evento, tá, blá 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 blá, já entendi, vai estar tracejado. Quando uma área do mapa houver diferentes pisos... Tá, eu já entendi a mecânica dos pisos, ó. Ah, entendi, como eu cliquei aqui já apareceu o piso da área, que da hora, velho. Finalmente eles modificaram isso, né? Tá, entendi. Mensagem importante? Ah,
É, esse aqui a gente guarda, não. Mas dá pra entender já. Depois vocês pegam no celular de vocês aí que eu já entendi mais ou menos a mecânica como funciona. É só você, tipo, chegar e apertar o botão e ele já abre o mapa, tá vendo? Ó, você sai de um negócio, aperta de volta. Calma que eu apertei de volta. É só você apertar o ponto teleporte pra ir e depois pra voltar. Que aí já vai aparecer no mapa. Vamos testar aqui em alguma outra parte, ó. Ah, ó, que diferença, hein, de mapa. Nível superior e inferior. Eu controlo com o analógico, ó. Provavelmente no PC deve ser a seta, não? Agora ficou bem mais fácil identificar onde são os locais, né? Ó, deixa eu ver uma outra área aqui só pra testar. Ó como é que é a área do mapa. Nossa, tá da hora pra caramba, hein? Que melhora. Tá, então a gente vai sair literalmente voando, é isso mesmo? Vamos só sair voando pra lá direto? Então vamos nessa, né, véi? Deixa eu só trocar a asinha dela aqui. Calma aí, deixa eu trocar a asinha dela e a gente já vai. Trocar essa asinha dela aqui com o planador, né? Ah, pode ser o planador de Sumiru ou o planador normal? Ah, acho que vai o normal, né? Olha esse planador, que lindo! De Fontaine, asas das águas tormentosas. Nossa, que lindo que tá esse planador! Tá, vamos pegar esse branco mesmo, que geralmente a gente usa pra poder voar pro lugar longe, né? E bora nessa, vamos nessa. Partiu a nação de Fontaine, ia falar partiu o Sumeru. Adeus Sumeru e bora pra Fontaine, véi. Valeu e falou, vamos nessa, cê é louco. Olha os barcos no fundo ali. É, eu não sabia que eu ia sair voando, não. Mas beleza, vamos nessa. Será que não era melhor usar aqui e nadando? Ah, não, tem que pegar o barco que tá ali embaixo. Agora que eu entendi, não dá pra chegar voando não, que tá muito longe. Minha energia vai acabar, então a gente tem que descer e pegar o barco mesmo, que tá ali embaixo, né? Que é o quebra-mar. Cadê o quebra-mar? Ué? Ah, ele tá aqui do lado. Quebra-mar sumiu. Olha ali, ó. Ah, achei o quebra-mar. Tem que ser com o quebra-mar pra chegar lá, né, velho? Tem como sair voando direto, senão a energia acaba, eu caio no mar e morro. Ok, invoca o quebra-mar e vamos nessa, velho. Deixa eu pegar o ratão, bora. Nossa, tem um barco gigante do meu lado aqui, que da hora. Depois a gente vai explorar tudo isso aqui. Nossa, olha que sensação que eu tô dentro mesmo de um porto, mano. Que da hora que tá isso aqui. Vários barcos, tá mó... Opa, pera aí que tem alguma coisa aqui. Achei o primeiro... Dendróculo não, o primeiro é hidróculo. Achei o primeiro é hidróculo, calma. Vamos lá, sobe no barquinho. Ó o primeiro hidróculo ali. Ah, que da hora. Pera aí, vem cá. Não, calma, vira o ratão. Peguei o primeiro hidróculos. Deixa eu marcar a posição dele pra vocês, ó. O primeiro hidróculo vai estar logo na cara aqui desse barco, ó. Vamos ver como é que ele é. Calma aí. Cadê meu hidróculo? Meu Deus, sumiu. Ah, ele aqui, como é que ele é, ó. Olha que da hora. Pegamos o primeiro hidróculo do mapa. Agora vamos continuar a viagem. Ah, invadiu o barco sem querer. Não, volta aqui, cadê o quebra-mar? Ah, eu parei só pra pegar esse hidróculo pra ser feliz, praticamente, ó. Vamos lá. Deixa eu curtir minha felicidade aqui, vamos lá. Tem mais nada pra cá? Não, né? Ah, vamos pra lá direto, ó. Chegamos. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him.
I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like, a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things, it's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Arconte. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Oratrice? Is it some kind of machine, too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets it now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her.
Prelúdio do Orvalho Branco e da Maré Escura. Vamos lá falar com a Linette. E respondendo a sua pergunta, praticamente, não acabei de pegar a Linette, não? Depois eu vou estar dando uma testada pra ver se ela vale a pena pegar ela ou não? Ou se vale a pena usar ela aqui, mas de qualquer forma o próprio jogo tá dando ela aqui através desse evento de pegar ela, né? Que acabou de sumir, que bacana. Depois que você pega o personagem, o negócio some, que legal, mas tudo bem. Vamos lá, continuar a historinha aqui. Hello there. Excuse me. Huh? I'm fine. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? No, people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, Traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, alright then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me.
É, vamos lá, né? Seguir eles dois. É, eu coloquei ela aqui só pra testar na equipe mesmo lá. Vamos lá. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion, who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa, talk about sounding high and mighty. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but
My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Pessoal, eu não tenho como não notar essa referência ao velho meme do Vem Tranquilo. Olha isso aqui, se isso daqui não é uma referência ao meme do Vem Tranquilo, eu não sei o que é, véi. Lutar contra os deuses só... É só segunda-feira pra mim. Ah, isso aqui é a melhor, né? Vem tranquilo, que eu falo? Vem tranquilo lutar contra os deuses. Fala, vem tranquilo é o melhor, vem tranquilo. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorent. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! All right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun, but if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da! What's that on Paimon's back?
There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the Traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds
pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? What? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Nossa, que loucura faz que aconteceu, velho. Caramba, não tava esperando que a Arconte Hydro fosse aparecer tão rápido assim, né? E vamos entregar a bolsinha que o Linney pediu, né? Já que ele salvou a gente da própria Arconte, né? Vamos lá ajudar o homem. Bora. Eu só tenho uma dúvida. Será que a Lynette e o Linney realmente são irmãos de sangue ou será que eles são irmãos de criação? Acho que eles são irmãos de criação, né? Provavelmente. Ou eles devem... Ah, eu acho que provavelmente acho que o Linney e a Lynette eles devem ser... Eles devem ter sido criados no orfanato da personagem lá que é a dos Fatuis lá. Nossa, esqueci o nome dela. Caramba, deu branco. Mas é ela lá. Ah, lembrei, a Arlequina. Provavelmente eles devem ter sido criados pelo negócio da Arlequina lá. Então eles devem ser tipo irmãos de consideração. É, como se fosse irmão, né? Tipo, não sou irmão de sangue, mas sou irmão. Enfim, vocês já entenderam. Vamos lá continuar a historinha e entregar a bolsa aqui pro que eles pediram pra gente fazer, né? So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. É, já respondendo a pergunta no caso, no meu caso eu vou acabar esquipando, né? Que como eu já tenho Yolan, aí eu vou praticamente esquipar e juntar pra poder pegar a própria Arconte mesmo, o Hydro no caso, que seria a Furino lá que acabou de aparecer. Aí como nós já tem ela aqui, né? Não precisa estar atirando no banner. Aí eu vou ter que dar uma esquipadinha aqui no Linney, né? Mais pra frente a gente pega o Linney aí. Mas de forma geral. É, a vontade que dá de atirar, a gente realmente tem muita vontade de pegar o Linney pra ver como é que ele é, né? Mas, enfim. Vamos lá, continua a historinha. What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But
people can't live underwater, they'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Ah, legal essa autômata aqui, né? Vamos lá. Provavelmente deve ter algum cientista-chefe aí, criador de todos esses autômatas. Ué, travou? Oxi. Eu fui pular para ir pra lá, o negócio travou. Cadê a última pessoa para poder entregar a bolsa do Linei? Ah, tá dentro do barco, ok. Deixa eu dar um TP pra lá. Não! Meu Deus, eu fui pular, o negócio caiu do nada. Ah, vamos lá falar com a capitã aqui, ó. Huh? I don't want that thing. The way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Oh? You already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Vamos lá para esse local aqui, né, que tá indicando. Eu não sei como é que chega nessa estátua do 7 aqui, provavelmente deve estar lá em cima, não? Então vamos continuar a historinha aqui, direto. Não. It seems we have to use Hydra to collect Romaritime flowers. Será que eu tenho que equipar a bolsa? Calma aí. Não, apertei errado. Cadê a bolsa que eles deram pra gente? Ué, como é que eu vou coletar aquilo ali? Eu não entendi. Será que eu tenho que colocar o hidro junto aqui pra coletar? Tá, tu tem que pegar alguém de hidro, pera aí. Deixa eu pegar ele lá aqui pra ver se vai. Ah, agora tá diferente, não. Peguei ela. Ah, pode ser com o come mesmo. Victory will be ours. Deixa eu ver se é com hidro que a gente abre isso aqui. Ah, era com hidro mesmo. Acho que coletar essas aqui já pra fechar, né? Aproveitar que estamos aqui. Depois eu vou dar uma olhada pra ver qual material que a gente usa pra poder upar tanto o Linei e a Linette certinho lá. Mas vamos continuar a historinha aqui. Vamos lá entregar pra ele o que ele pediu, né?
You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. All right, let's go. Vamos lá, pegar esse elevadorzinho aqui. Será que eu vou estar perto da estátua do Sejam agora? Ou vai só entrar na história de novo? Mas enfim, essa chegada de Fontaine tá bem da hora, hein, essa historinha aqui da missão do Arconte. Vamos ver o desenrolar da missão aqui. Eu já até coloquei a Kokomi pra poder já... É bom que ela já é de Hydra e já é healer também, né? Combinar com a equipe aqui. Opa, mais um Hydróculos aqui perto. Vamos lá. Cadê o Hydróculos? Tá aqui em cima, tá na ponte, ele tá onde? Ele deve estar lá em cima, provavelmente. Vamos lá, continuar a historinha. This is the spot where Linny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? Oh no! Did she notice us? She started running the other direction! What should we do? Should we chase her? You're right. She might also be trying to lure us away. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Yeah, let's... Ah, ele tava aqui em cima. Nossa, lá uma personagem aqui, ó. Personagem não, na nova... personagem, furry, eu não sei o que é esse aqui, mas... Parece um furry, né? Legal, um furry falante aqui. Ah, a estátua do Sete ali na frente. Calma, tem uma coisa pra pegar aqui, que é esse aqui? Ah, negócio de artefato. Eu peguei o Hydróculos já? Acho que já, né? Ah, o segundo Hydróculos tá aqui junto com essa personagem aqui. Legal. Vamos lá. Deixa eu só ver esse aqui. O que é isso aqui? Ah, achei um livro. Nossa, achei um livro do lado do negócio aqui. Nossa, essa área aqui de Fontaine tá lembrando muito um outro jogo, no caso, que é do estilo steampunk também. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all.
Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Lenny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. O mundo se abre para aqueles que são nobres de coração, que essa é a frase de toda essa do 7 lá. Agora o que isso aqui significa, eu não faço a menor ideia, provavelmente vai aparecer mais no final do jogo, porque que tem essa frase aqui. Vamos lá, iniciar. Abriu finalmente a parte do porto. Porto Rociomarinho, Ó lá. Opa. Ó, o que é isso aqui? Ah, que é o domínio. Nossa, o domínio, que da hora. Calma aí, deixa eu voltar. Olha o domínio aqui, pessoal, dos artefatos que eu falei, que os artefatos novos lá, o Caçador das Sombras e o Trupe Dourado, igualzinho eu falei certinho, ó. Olha lá o efeito do artefato. Aumenta o dano do ataque normal e carregado 15%. E o outro é aquele da habilidade elemental, que é o da Kujou-Sara, que a gente vai poder pôr isso aqui na Sara, lá. Olha lá que da hora. Aumenta o dano da habilidade elemental 20%. Tem que ir lá desbloquear o domínio. Não, o domínio tá já aqui do lado, que bom. Bênção de Fontaine, uma energia divina misteriosa que saiu da estátua lhe deu a bênção do Hydro. Se você estiver nas grandes águas de Fontaine, seu caminho estará livre. Sob a proteção das águas primordiais, você não gastará estamina para se mover, mas fôlego. Você será derrotado se ficar sem fôlego debaixo da água. Ah, calma aí, deixa eu pegar o viajante. Eu esqueci disso aqui, né? Vamos ver, agora que eu peguei a estátua, a gente pode trocar o elemento. Finalmente pegar o Hydro pra ele. Deixa eu colocar o viajante aqui. Cadê o viajante? Pegamos o homem. Deixa eu puxar o homem aqui. E vamos fazer ressonância, né? Lógico. Quem não quer ressonância de Hydro? Vamos nessa. Ressoar com Hydro. Nossa, olha essa estátua do 7. Que insano que tá essa estátua do 7. Agora que eu vi a forma dela, velho. Parece a estátua da Atena, velho. Que da hora que tá isso. Vamos ver o poder que ele recebeu. Olha lá, novo poder dele. O poder do Hydro. Depois eu tenho que trocar os artefatos dele, né? Mas vamos ver o que ele faz. Nossa, ele dá um tiro pra frente, que da hora. Que foi isso que eu fiz? Calma aí, deixa eu só dar um toque pra ver. Deixa eu ver se eu segurar, o que acontece. Ó, segura. Nossa, ele começa a dar tiro, que da hora. A metralhadora de Hydro, praticamente. Se eu segurar. Insano. Então essa é a ressonância de Hydro, não? Tá, esse aqui é um negócio de vir. Depois eu vejo isso aqui certinho. Nossa, é muita explicação, misericórdia. Ah, aqui é evento de foto, né? Tá, o mesmo evento que tava anteriormente, né? Só que agora com tipos de planta, né? Depois eu vejo essa parte do evento aqui.
A gente tem que fazer o evento também. Amanhã eu já faço evento, né? Já faço o evento, já vou fazendo os testes. Mas enfim, por nós é isso aí. Só para testar mesmo, que eu tô testando a ressonância de Hydra aqui, né? Ah, ele dá tipo uma explosão de energia de Hydra pra frente. Entendi como é que funciona mais ou menos. Pera aí que liberou alguma coisa nova aqui. Ah, aqui ó, que liberou, ó. Da nova nação. Ah, tem conquista que eu não peguei? Cadê? Ué? Como assim? Ah! Essa aqui, ó. Pronto. Ok, deixa eu tirar o agente de Hydra aqui. Vamos pôr a como de volta, né? Ah, pode ser Elan mesmo, vai. Deixa Elan. Nossa, olha aí da hora que a Elan tá, vi. Vamos lá. Continuar a historinha aqui. Tem alguma coisa importante aqui que eu marquei? Não, aqui já foi, beleza. Foi já. This thing to go into the city? What an ingenious way to get around! This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Traveler! Paimon! Charlotte! Oh, I never guessed I'd bump into you while riding the aqua bus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends! Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette, and I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. You're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right! The
These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Paimon hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Nossa, que vista espetacular que tá esse aqui, velho, essa nação, que da hora que tá esse aqui. Uma fonte gigante, eu não sei o que é esse aqui, né? Dentro dessa fonte. Nossa, esse lugar é muito grande.
Olha o tamanho desse lugar. Um lugar gigantesco. Por isso que é uma nação. Agora a gente tem a sensação que tá indo de uma nação, né? Pense num lugar gigantesco que é esse aqui. Deixa eu só ver nesse negócio aqui. O que é isso aqui? Observatório. Vamos ver a foto. Corte do Orvalho e fontes está no arquivo. Ah, então é por isso que é o nome do Orvalho, né? Agora eu entendi. Prelúdio do Orvalho. Nossa, que é isso aqui? Um automata andando aqui de boaça. Olha lá, que da hora. Eita. Tá, calma aí. Deixa eu ver o mapa. Como é que tá a situação do mapa aqui. Nossa, tá tudo desconhecido. Nossa, essa parte é muito grande. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui na parte do porto onde a gente já tá. Longe pra caramba. Ah, uma outra coisa legal é que tem que liberar depois o negócio do artefato, não? Mas enfim, vamos lá continuar a historinha aqui. Vamos ver se eu consigo achar... Nossa, esse lugar aqui tá muito lindo, véi. Tá muito lindo e diferenciado. Deixa eu ver aí, Alan, pra adiantar minha vida aqui, né? Vamos lá. Então aqui, o que é isso aqui? Ó, tem um negócio de barraca. O bacana vai ser a gente ter que achar o ferreiro, né? Que o ferreiro vai ter já o protótipo da lança, no caso. Que é a da justa recompensa lá, que é o nome da lança. Pelo menos o que eles falaram lá. Tá, vamos aqui direto na... onde tem que ir, né? This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Linny, could you come here for a moment? Hmm? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro Dragon, don't cry! Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along.
Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Lenny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all! Don't worry, we're on the case! Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need! This will be a walk in the park for us. Ok, então vamos lá falar. Ó, o novo personagem também que vai aparecer na próxima parte, né, pessoal? Que é o Freminette. Legal. Ele também é um dos irmãos aí. Eu tenho quase certeza que eles são tudo, tipo... Eles são irmãos de consideração, provavelmente, né? Porque eles são muito diferentes do outro pra ser irmão de verdade, sangue, né? Eu acho que é de consideração mesmo, provavelmente. Mas não deixa de ser irmão também, né? Irmão de criação. Mesmo não sendo de sangue, são irmãos, né? Mas enfim, vamos lá. Calma que eu apertei errado. Por que eu pausei o vídeo do nada? Tá, eu tô tentando achar algum ponto de teleporte aqui, mas tá meio difícil, né? O jogo indica um ponto, mas não tem a menor ideia onde tá esse ponto de teleporte. Então vamos continuar a missão aqui direto. Deixa eu pegar ali, né? Tipo, pra ter um gostinho da corridinha dela, né? Essa corridinha que ela dá é muito satisfatória de ficar fazendo. Vamos lá, deixa eu pegar a Linette de novo. Aham. Dela. Is it time for a magic show? Olha lá, vamos lá. Aham, ela sai correndo também que nem lã, que da hora. Tem uma estátua do 7 aqui perto, mas eu não sei onde ela está, que bacana. Tá, vamos aqui então. Direto. Hello? Is there anyone here? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. So, is Lenny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? I might
heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too! What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. Ok, eu não tava esperando virar o Tartaglia no meio do nada, né? Mas vamos lá, né, véi? Bora. Deixa eu ver como é que tá o Tartaglia aqui. Aham, 90. Nossa, bem diferenciado esse Tartaglia. Tá com a arma dele, ó, estrela invernal. Essa arma aqui é brava, mano. Queria ter essa arma na minha conta. Ritual real completo. Tartaglia C3. Tá lindo tudo no máximo possível. Lá. Isso aqui vai ser easy demais, hein, mano. O Tartaglia é forte pra caramba. Não dá nem graça. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice.
It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Now's my chance! Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? And don't say it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best.
And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorinde. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing! The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Lenny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Lenny said that the Opera House is on Aranias, so let's go ride the Aquabus. Finalmente eu vou poder falar de novo aqui, né? Meu Deus, esse diálogo longo. Então, só para resumir de forma geral, eu acredito que esse dragão de Hydro, voltando um pouquinho, provavelmente deve ser o Neuvillette, que é o dragão de Hydro. Essa parte de duelo que o Tartaglia acabou de falar, provavelmente deve ser o duelo do chamado do 7, né? Que é os duelos mesmo do chamado 7, que é essa mecânica que eles criaram. Ou pode ser realmente o duelo de combate, né? E a Clorinde é a mais forte duelista aqui, pelo que deu a entender, que seria aquela personagem que é tipo a Kujoussara de Fontaine, né? De Fontaine aqui. Ela provavelmente é tipo a Kujoussara de Fontaine, que sempre fica junto com o Arconte lá. Ela seria um dos guerreiros mais fortes de Fontaine. Será que é na parte de duelo de combate? Ou será que na parte de duelo do chamado do 7? Que essa parte de duelo não ficou muito claro. Essa mecânica de julgamento da Arconte Hydra. E uma outra coisa também interessante. Essa parte da Arconte Hydra, eu tô achando essa Arconte Hydra ela muito misteriosa. Ela tá muito com cara de vilã. Falar bem a verdade pra vocês. Eu não tô confiando muito nela não. Por mais que ela seja uma figura importante, né? Ela tem todo aspecto de vilã, não tem? Tem todo um jeitinho meio de vilã, que tá escondendo alguma coisa. Que é aquela parte de julgamento e tal.
Eu tenho quase 98% de certeza que ela vai ser uma das vilãs. Ou não, né? Posso ter errado também, né? Sei lá. Mas pelo menos o jeito ela tem pra caramba. E o mais engraçado é que, se vocês repararam bem, ela é completamente o oposto do Venti, véi. Ela é o completo oposto do Venti. Na parte de personalidade. Até que ela falou que ela consegue julgar os outros Arcontes. Eu tô imaginando ela julgando o Venti. O Venti aprontar alguma coisa quando chegar em Fontaine e acabar sendo preso por ela. Isso é muito engraçado essa cena, véi. Do Venti se lascando. Ia ser muito comédia se acontecesse isso. Mas enfim, deixa eu parar de teorizar o encontro dela com o Venti, né? E vamos lá. Deixa eu ver uma historinha aqui. Ah, essa parte do Tartagra foi legal. O mais engraçado é o Tartagra ter confiado a visão dele pro Traveler, né? Realmente, confiança tem que ser absoluta pra você estar entregando a sua visão assim, que é o poder dele, né? E uma outra coisa também, que eu acho que ele não conseguiu usar o poder dele pela alguma influência da Arconte Hydro, né? Já que ele também tem a visão de Hydro, que eles são do mesmo elemento, né? Mas enfim, deixa eu parar de falar. O que é pra fazer agora? Pra ir pra cima? Segundo andar. Ó, será que é no quarto andar? Calma, qual andar que é? Via na... Irine... Ah, agora eu não... Calma, o terceiro andar via Návia. Ah, então é esse aqui que eu tenho aqui, pro terceiro andar, beleza. Vamos lá, direto. Depois eu vou explorar os outros andares aí. Mais pra frente não, mas vamos fazer a missão direto, que é o foco. Ah, entendi. Você pega o elevador e vai pra um andar específico mesmo, não. Legal. Nossa, esse elevador é bem bonito, hein? Que da hora esse elevador aqui, né? Diferenciado. Tá, acho que é pra vir pra cá, então. Eu não sei onde é que é aqui, mas vamos lá. Ué, chegou? Nossa, que rápido que ele chegou. Tá, agora acho que eu tenho que ir em cima dele, né? Sei lá. Calma aí. Peraí, vem cá. Ah, eu tenho que falar com ela pra viajar? Oi. Ah. Sai imediatamente, legal. Bacana também viajando pra parte Fontaine. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. The destination of the current tour is Arenias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. Ah, esse cenário aqui tá incrível. Olha que da hora que tá esse cenário, velho. Diferenciado. Esse lugar aqui é grande pra caramba, velho. Ô, louco. Será que a gente pode pular do ônibus e sair explorando o mar aqui direto? Acabei de pensar isso aí. É, provavelmente a gente vai conseguir pular, porque uma hora a gente vai ter que sair pra explorar um mapa, né? Então provavelmente a gente consegue pular do ônibus. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Já? Ah, tem que desembarcar, entendi. Peraí. Ok. Vamos lá. Tá isso aqui. Não, apertei errado. Oh, meu Deus do céu, não era pra esperar ônibus nenhum, não. Não, sai daí. Eu quero ir embora. Quero fazer a missão. Caramba. Nossa, olha esse cenário que diferente. Tô entrando em uma floresta. Que da hora que tá esse aqui. Incrível esse cenário.
Agora que eu reparei, olha que legal. Tá lembrando um pouco de Monstead, não tá lembrando pra caramba? Será que aqui é a parte de Monstead? Calma aí. Ah! Ó, a gente tá perto de Monstead não. Na verdade, a gente tá bem longe de Monstead, mas lembra bastante isso aqui. Nossa, olha como é que esse lugar é grande, véi. Ó, se toda essa parte aqui, então provavelmente deve ter mais coisa pra cá, ó, que aqui já é Monstead, ó. A gente tá bem longe de Monstead. Mas provavelmente mais pra frente vai abrir esse cenário pra conectar com Monstead, não? Provavelmente. Que incrível que tá isso aqui. Abri um ponto de teleporte e achei um hidróculos que tá aqui perto. Cadê? Tem uma energia estranha aqui. O que é isso aqui? Entrar? Achei uma flor estranha. E cadê o hidróculo? Ah, ele tá em cima da árvore. Eu não vi ele ali. Ainda bem que eu tenho um Raitana, né? Facilitar minha vida aqui. Beleza, peguei mais um dos hidróculos aqui que tá em cima dessa árvore, né? Deixa eu vir aqui pra cima pra ter uma visão geral mais ou menos, né? Nossa, olha que cenário incrível! Nossa, olha esse cenário que incrível que tá esse aqui! Você tá louco? Olha isso aqui que incrível! Maravilhoso! E tem mais coisa pra lá. Mas enfim. Ah, vamos lá continuar a missãozinha aqui pra finalizar. Depois a gente explora o resto. Tá quase acabando já, acho que já deve estar batendo já umas 2 horas de live, não? Já vou finalizar por aqui. Depois a gente continua, deixa eu só continuar aqui o... É, tem coisa pra explorar, tem baú pra pegar, tem um monte de coisa pra fazer que eu vou fazer tudo amanhã. É que eu só queria finalizar a missão mesmo. O que é aquilo ali? É um monte de animais novos? Acho que é um monte de animal novo aquilo ali. Legal. Vamos lá. Deixa eu coletar mais dessas florzinhas rosa aqui diferenciada. Olha que cenário lindo! Now this is fancy! The opera at the Clays. What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were... Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon. Please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Vache. What's wrong? Vache. Vache. No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Oh, Lynette! You scared Paimon! When did you get here? Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of people here right now. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? When Paimon
Paimon's really sad. Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. So, what did the voice say? Huh. If you are hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Linny might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Linny. Pessoal, desculpa eu ter que estragar a experiência aqui, mas eu vou ter que sair nessa por aqui, mas a gente continua, que já tá ficando muito tarde pra mim continuar gravando isso aqui, senão eu vou ter problema com o vizinho aqui também, né? Vão começar a reclamar, vão começar a brigar comigo, né? Fora que eu também não posso atrapalhar o sono de uma certa pessoa que mora junto comigo, né? Com o meu próprio pai, pô. Aí não pode atrapalhar o sono dele, senão lascou, né, velho? Aí em respeito a ele eu vou ter que parar aqui a live por hoje, mas a gente continua. Tá bom, pessoal? Eu gravo certinho, eu faço a parte 2 aqui disso aqui, não vou ter que dividir em parte 2, que essa missão do Arconte é muito longa. Eu já bateu quase 2 horas de live aqui. E já tá tarde pra caramba, né? Quase 2 horas da manhã já. É pra continuar gravando aqui, infelizmente eu não posso, né? Amanhã a gente continua aqui. Eu parei nessa parte. Entre na Opera Epiclass. Eu só queria liberar o domínio pra poder ficar livre, né? Mas acho que eu não vou poder sair também, senão depois eu não sei como é que eu vou voltar, né? É que eu só queria liberar esse domínio que tá aqui pra finalizar, que é o domínio dos artefatos que eu tinha falado, não? Que tá aqui, ó, Caçador das Sombras e o Trupo Dourado, que depois a gente vai ter que farmar isso aqui mais pra frente. Aí eu queria ir lá abrir o domínio primeiro, pra antes de finalizar. Mas só que eu acho que eu vou ter que deixar pra abrir o domínio depois, aqui tá muito longe pra poder voltar tudo de novo, não? Mas enfim, tem mais um outro domínio aqui perto também, o que é isso aqui? Ah, esse aqui é domínio de peça de peça do que isso aqui? Ah, deve ser de peça da arma, provavelmente, não. Eco das Marés Profundas, o nome do domínio. Depois a gente vai explorar esse aqui, vai abrir essa tudo 7. Explorar tudo o restinho amanhã, né, vi? Mas enfim, deixa eu lá. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mas a gente faz uma parte 2 aqui, finalizando essa missão. E já introduzir na próxima, né? Que eu não sei se essa missão tá acabando, que geralmente a missão do Arconte é bem longa, né? Só nessa brincadeira já deve ter batido mais de quase 2 horas de live já. Mas enfim, deixa eu lá. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou ficando nessa por aqui. Não deixe de se inscrever. Se inscrevam no canal para dar aquela moral, né? Que o meu canal tá em ascensão praticamente, né? Que eu sempre tô trazendo conteúdo relacionado ao jogo do Genshin. E também na parte de guia de personagem. Enfim, eu tenho um monte de conteúdo aqui do canal. Eu peço humildemente aí perdão por não poder continuar a missão do Arconte hoje, né? Mas a gente continua aí. Num outro horário melhor, né? Que seja de dia e não de madrugada, né? Mas enfim. Deixa eu lá. Falou, pessoal. Valeu. Deixa eu só mostrar minha equipe aqui rapidinho antes de finalizar o vídeo, né? Deixa eu só mostrar os personagens que eu usei na equipe, né? Deixa eu pegar ela junto aqui, tirar a Linette. Só poder mostrar todos eles, né? Ou pelo menos a equipezinha que eu usei hoje. Vai ficar certinho. Infelizmente eu não vou mostrar com como, né? Só vou mostrar só essa equipe aqui, que é a principal que eu uso. Só pra seguir de guia pra vocês, quem for pegar a Arya Yelan e o Zong ali, né? Vale muito a pena pegar a Yelan, que ela é muito boa, né? Mas assim que tá a minha equipe aqui. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Bola preta, finalmente 5 nível 90. Milha de filmes completo pra ele. Sem constelações, talento 2/10, isso é o máximo possível. No caso do Zhongli, a gente vai conseguir pegar a nova arma temática de Fontaine, que eu tinha falado no vídeo de hoje, no caso mais cedo, não? Que é a justa recompensa, que é a lança do ferreiro de Fontaine, que a gente vai acabar pegando, que vai poder substituir essa arma aqui pro Zhongli, porque vai ser uma arma que vai escalar com vida, né? Vai dar vida porcentagem pro personagem, e pra ele ficaria perfeito. Só um adentro mesmo. Agora eu vou mostrar... eu esqueci de mostrar os artefatos, peraí, volta lá. Eu
tô com uma elite completa e com esses substatus no caso de artefato, não. Os artefatos também eu já vou abrir o domínio para poder formar para Kujo Sara, que aquele artefato vai ser muito bom na Sara, que é o trupe dourado. Eu tô usando vida, bônus de dano gel e dano crítico com o Zhongli aqui, tudo com vida em tudo. Vida, vida e vida. Agora vamos para a Ordem Shogun. A Ordem Shogun tá com 1331 de ataque, né? Todos os substatus aqui principais. Bastante recarga, né? 5 de recarga. E 108 de dano elétrico. Eu tô usando a Fisgada, finalmente 5 nível 90, essa arma aqui é muito boa pra ela. A arma da pesca lá. Selo de instalação completo, sem constelações. O talento 8, 10, 10. Isso no máximo possível também, igual o Zhongli. Vou te mostrar os artefatos aqui rapidinho dela. Tô usando recarga nela, né, que tá cheio de dano. Bônus de dano elétrico que tá cheio de dano. E dano crítico com flopado, praticamente, que eu tenho que trocar. E a gente tem que ir lá na síntese pra trocar isso aqui, que finalmente os artefatos vão ser acrescentados lá, né. Antes de sair do vídeo eu vou lá na síntese só pra ter certeza, né. Vamos lá. Agora eu te mostrei a Elan aqui pra poder fechar os últimos dois aqui, né. Ok, a Elan tá com 35k de vida, 1221. 75, 53, 149, 194, 46 de Hydro. Eu tô usando arco de favores, que essa arma é muito boa pra ela. Recomendo vocês pegarem isso aí pra ela, caso vocês queiram pegar ela, né? Finalmente 5 nível 90. Selo de instalação também completo pra ela, 5 constelações. O talento dela 9, 10, 10, o máximo possível. Agora eu só os substatus pra ela aqui, ou os substatus dela no caso, dos artefatos. Tô usando areia de vida, cálice de bônus de dano Hydro. Tiara de dano crítico, tudo com vida praticamente, vida, vida e vida, tudo no substatus com vida e com taxa de dano, né, que é o principal pra ela aqui. Agora eu vou mostrar o All Raitan, que é o último, o famoso ratão. O ratão tá com 1331 também de ataque, né, 585, quase 685 de proficiência, quase 500 de proficiência, 46 de taxa, 157 de dano, 109 de recarga e 75 de dano dentro. Eu tô usando a chuva floral, finalmente 5, nível 90, que essa arma é muito boa pra ele. Eu tô usando também os sons dourados completo pra ele. Não, tem constelações do All Raitan, o talento dele tá 9, 10, 9. Onde eu vou curar só o último aqui, vou fechar 9, 10, 10. Já o talento dele bem forte. Agora eu te mostrar os artefatos flopados que eu tenho dele aqui, né? Vamos lá. Tô com todos esses subestados e os artefatos flopados pra caramba, pra área de proficiência. É um cálice de bônus de dano dentro. E por último uma tiara de dano crítico aqui, que tá bem flopada mesmo, né? E aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um ponto de teleporte aqui e vou lá na síntese no bully pra ver como é que tá a situação da síntese lá. Pra não dar ruim, ó, vamos pôr um ponto aqui de teleporte, ó. Que aí na próxima amanhã a gente já volta e faz a missão aqui, que tá aqui perto. Pronto, ó, pus pôr teleporte perto da missão. Agora vamos voltar aqui pra síntese. Pode ser, acho que... Quer dizer, pode ser no... Cadê o bully? Pode ser no bully mesmo, né? Deixa eu voltar aqui pro bully. Porque o bully é o lugar mais fácil de você conseguir achar síntese aí no bully. Você vai pro bully e já vai direto. Em vez de você ficar indo na nação até dar toda aquela corridinha, né? Já vai logo no bully pronto, que já tá do lado do ponto teleporte, né? Facilita a minha vida. Eu só tô indo na síntese pra ver como é que vocês mudaram alguma coisa na mecânica da síntese. Que é uma coisa muito importante mesmo pra tá vendo. Só pra ter certeza que eles já fizeram, né? Se já chegou mesmo. Antes de eu ir embora. Que é o meu bully de relaxar, ó, bem-vindos ao meu bully aqui. Eu tenho todos os negocinhos das missões mais recentes, né? Tudo certinho aqui, ó. Lá. As caixinhas do versão 3.8, né? Que é a versão que saiu anterior. E vamos pra síntese direta aqui, ó. Bora lá. Sintetizador. Ok, vamos ver se acrescentou os artefatos. Cadê os artefatos? Acrescentou? Ah, acrescentou eles aqui, ó. Selo da instalação. Caraca, que da hora, velho. Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida, velho. Ó, todos eles certinho. Chama pálida. Ó, o Melite Filmes aqui. Começa do Melite pra frente. Melite, chama pálida, licença, selo. Que maravilha isso aqui que tá, hein? Deixa eu farmar um selo aqui só pra testar. Pegar qualquer artefato flopado que tem aqui, calma aí. Só pra dar uma testadinha. Ó, esse aqui tá bem mais ou menos. Deixa eu queimar. Só pra testar mesmo, não. Tá, esse aqui não pode farmar, que esse aqui tá até bom. Essa taxa aqui tá bem mais ou menos, não, ainda dá funcional. Caramba, não tem artefato pra queimar? Ué, aí tá triste a situação. Deixa eu queimar algum aqui só pra testar mesmo. Ó, esse aqui tá flopado, falta mais um. Tá, essa área de ataque aqui tá bem flopada também, né? Que tá dando recarga de ataque.
É, tá flopado, pode queimar tudo só pra ver. Ah, pegou mais flopado ainda, que bacana. Aqui demora pra pegar, mas pelo menos vai facilitar a nossa vida. Só deles terem acrescentado isso aqui, os artefatos aqui, né? Melhor, os conjuntos de artefatos aqui dentro. Vai facilitar a vida pra caramba com isso aqui dentro. Mas enfim, deixa eu ir lá. Falou pessoal, tchau, tchau, valeu.